In reading this section of the sermon, En el leer de esta sección que hemos leído en el video anterior, we see a clear example of how Wesley writes using Scripture. vemos un ejemplo claro de cómo Wesley escribe usando la escritura. Some of the scripture references are very clear to see because they're in quotation A marks. veces podemos ver muy claramente las referencias de la escritura porque se quedan en citas, en las citas. But much of what Wesley writes includes phrases from Scripture Pero mucho de lo que escribe Wesley incluye frases de la escritura because it's become so much a part of his own personal vocabulary. sin una referencia oficial porque la escritura ha sido o se convertía en parte de su vocabulario diario. He's so immersed in Scripture Él es tan sometido en la and escritura such a student of Scripture y él es un estudiante tan grande de la that escritura it shapes the way he writes que and la speaks. escritura forma el modelo en cómo él habla y escribe. If you're not really careful, you'll miss much of that in his writing. Y si no tenemos conciencia de eso, vamos a echar de menos o extrañar de observar esto en sus escritos. The Scripture quotes in quotation marks are easier to see. Las citas oficiales son fáciles para ver, But it's throughout his writing. pero se queda la escritura en todo su escrito, no importa si hay quotation marks o no. So your assignment Entonces la tarea is to take this second section es de considerar esta segunda sección in your group of three en su grupo de tres and trace as many of the Scripture references as you can find. y notar o observar, apuntar todas las referencias a la escritura o los usos del idioma de la escritura, Both the quotations as well as those that don't appear as quotations. incluyendo las citas y los usos del idioma de la Biblia sin cita. And so you'll make a note of the Scripture reference for each one of those. Entonces van a identificar en número 1, línea 3, en párrafo 1, línea 3, vemos esta referencia y la cita es de Romanos 8:3. Y en línea 5 vemos otra referencia de la Biblia, el uso del idioma de la Biblia, y eso viene de Apocalipsis 2:40. And the truth is that of the different groups, you'll have a different number of references. Y la verdad es de que de los diferentes grupos van a tener diferentes números de referencias. Because some will see some references that others may not Que see. unas personas van a ver referencias de la Biblia que otras personas no van a ver. So after your small groups have done this work, Entonces, después de los grupos terminen, a leader needs to go to the board and list all of the references as they occur in this passage from all the groups. Okay. Un líder, a leader from each group. No, one leader for the whole church. Una persona ustedes necesitan pensar en cómo recolectar todas las referencias que los grupos han identificado y escribir todas las referencias en el pizarrón para captar la información de todos los grupos. ¿Ok? Ok. Échenle pichón, por favor.